Intro bang. Oke cuy, kita kembali lagi nih cuy. Kita karena tadi game terlalu parah nge-lag parah kan gitu kan. Mau pakai ini atau enggak? Enggak usah. Oke lah. Biar natural saja guys ya. Nenek enggak ah. Ya yuk. Ini sekarang kita nih main ptsilenthill ya cuy. Jadi ini nih This version 0.9.2, I think is what I'm going to call it. This is another playtest. However, no animation still exists for it, so that means there's pretty much no other added gameplay things, but I made a lot of quality of life improvements to get ready for the gameplay. So this doesn't add anything super significant. It's all just visual stuff, mostly, but still. It's an improvement nonetheless. So if you want to play test this, be my guest. But let it be known that this is not finished and this is not recommended for people who have never experienced PT before. And they want this to be their first experience because this is still not finished. Thank you. Banyak kali cita-cita bang. Ini mainnya ulang-ulang gitu, maksudnya ada Ini ya ini pernah main kan? pernah. Ini lebih seram dari mantan ya bang. Jujur bang. Kacau terus. Retrieved the rifle and shot his wife as she was cleaning up the kitchen after lunch. When his 10-year-old son came to investigate the commotion, the father shot him too. His 6-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point-blank range. The mother, who he shot in the stomach, was pregnant at the time. Maju bang, jujur bang. Mabar cil. Nanti cil, kita nanti cil. Cil jangan sampai habis pakai. Aduh. Bacot. Kita teranginnya gelap pas ini. Tuh. Aha, kan nonton terang gitu. Kita terangin aja buat kita sendiri. Biar penonton gelap-gelap. Tapi nampak kan Opi? Biar seram sih kalau penonton gelap gitu. Pencet aja. Itu pencet nih bang, bang. Jangan pencet klik. Bukan jam itu. Ada orang itu. Itu kanan tuh. Pintu roof itu tuh. Emang itu bergerak. Mana bisa diklik? Tangki bal tuh. Jauh. Tidak bisa deh. Siapa yang nonton nih? Boleh absen gitu, mau tahu kan reviewnya gitu. Mama tenang. Tak ada. Siapa tuh? Tuh pak lo. Ini Gitu. Foto-foto ke bawah. Ada apa kan? Kok yang itu bunyi tuh? Enggak tahu yang bunyinya juga terus. gimana ini? Nah, Bisa. itu kan ada.
itunya kuncinya tuh belakang. Nah, udah diam dah. Balik aja. Ke situ ujung. Buka dah. Untuk belau. Ya ini gamenya muter sih, jadi kayak kita tuh harus cari clue dulu biar bisa lanjut. Ini terang enggak? Terang sih bang. Terang bang. Kenapa bang? Bocil mabar. Jago main enggak nih? Buat tempat parkir loh. Aduh. Tak ada deh. Oh tuh dia bang. Itu tuh. Babi dikejar awak anjing. Tai. Tenang dah. Bang, kalau main kan perasaan PUBG 3 putaran aman loh. Kau tuh sarah terkejut satu deh, bawa orang kaget ai. Jadi perasaan ke 3 putaran aman. Dah. Coba. Kok cek tadi ngapa lah? Tadi langsung maju tadi. Mana? Enggak, yang ada gedor-gedor di tai. Apa anjing? Enggak. Mau? Ya, maju. Jangan tutup jalan. Radio aja. Oke lo kan? Kaget aku anjing. Baik. Kaget aku. Cek, ya. Cek. Boleh. Itu depan. Nah. Oh, itu dah. Bang, dipanggil kita bang. Buka. Masa dia kita beda. Aku ini merinding, Rai. Lihat kanan, lihat tu. Buka. Bang. Klik kiri atau kanan. Klik kanan, klik tangan tai. Kita mana orang? Kita dari sana. Buka. Masa apa buat ini? Belakang, depan. Aduh, buka dah. Dah, balik ini. Tutup lagi. Enggak kan? Depan lagi kan, Bang? Itu depan lagi. Kaget aku. Siapa ini yang nonton? Nonton 4 orang tapi apa dulu bos? Tapi tak enggak nge-miss like doh, tapi Nih. cek enggak dong. Nih. Ajalah. Mati situ Rek. Enggak doh. Mati kan? Ini apa Maju. nih? Lu berdua aku. Merinding tai, merinding aja. Tangan tangannya. Aduh. Tidak bisa. Pula. Itu ada orang ya depannya. Ini aja. Oh, tak ada. Ada coba. Ada buka. Tiba-tiba muncul gitu kan. Udah, lanjut. Hilang atau aku langsung negara yang pertama tuh.
Ada itu. Ih, apa tuh dibuka? Dibuka. Buka anjir tuh, tapi kecil aja. Apa tuh? Enter. Ambil. Bisa enggak? Ini enggak enak pada aku nih bang. Tutup. Siapa yang mau berak di sini tumpah? Itu di wastafel ada kak? Itu. Bang. Ini lagi bang. Ini milik Oppo tuh. Coba ya tuh apa? Ini oke. Coba. Lagi. Oh, udah kasih center di sana ya. Nggak ada yang ambil itu. Tadi itu deh. Bawa lagi kita guys. Oh, udah ada tulisannya. Terus sih bos. Yang masih tipu-tipu udah kan gitu. Ini masih tipu. Retrieved the rifle and shot his wife as she was cleaning up the kitchen. You can't trust the tap water. So the son came to investigate the commotion. The father shot him too. His 6-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point-blank range. The mother, who was shot in the stomach, was 204. Bang. Ini kok berubah tuh? Ini hancur ini. Itu bukan ya? Retrieved the rifle and shot his wife as she was cleaning up the kitchen. You can't trust the tap water. So the son came to investigate the commotion. The father shot him too. His 6-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point-blank range. The mother, who was shot in... Apa dia tuh? Nggak tahu, baca aja belum. Berita enggak? Oh, bapaknya bunuh keluarga. Nah, kayak depresi gitu. Kayak minuman tuh. Mungkin. Mana banyak gitu kan? The son came to investigate the commotion. The father shot him too. His 6-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point-blank range. The mother, who was shot in the stomach, was 204-863. Seen after neighbors called 911 found the father in his car listening to the radio. Several days before the murders, look behind you. I said, look behind you. Like he was chanting some strange spell. There was
was another family shot to death in the same state last month, and in December last year, a man used a rifle and meat cleaver to murder his entire family. In each case, the perpetrators were fathers. State police say this string of domestic homicides appears under 2048, child care, and other social issues facing the average family. Lihat. Baca. Mampi jaga jarak. Forgive me, Lisa. There's no monster inside. Oh, ada. Iya. Ada monster di sisinya, ada hantu. Nah, kan dia setiap satu ruangan tuh ada episodenya. Nah, beda lagi suaranya. Mati aja lo. Bab moni. Bisa gitu aja tekan orang. Tuh. Tulisannya apa tuh? Kau tembak terkejut. Main kan mau ngaku main kan. Kok main kan jauh. Coba bawa. Itu tulisannya apa katanya? Tulisan. Tuh. Kanan tuh ada tembok. I can hear. Oh, Digunakan mereka manggil dari di sini. From kan di sini dah. Dari memanggilku dari ya tuh belum ada, mungkin nggak tahu dari ini. Ini tadi nggak merah ya? Tapi ada dari terakhir. Iya terakhir ada ya. Macam tadi kan? Jam aja ya. Sama enggak? Sama tempatnya. Sama ya. Iya. Tadi bang, merah sumpah. Di ruangannya merah itu sumpah. Aduh, darah. Kalau manusia itu nggak berani aku sumpah. Apalagi malam tak? Apalagi tak ada penonton lagi. Kita coba share dulu ya ke ini. After killing his family, the father hung himself with a garden hose they had in the garage. Ada datang bang. Tuh, cari tulisan lagi dong. Masih lagi. Mana itu juga. Udah merah full. Mati lah situ. Dari salahnya cepat. Kalau kau bilang kita Jadi cepat. Lambat kali jalannya tuh. pantas dari asistenter kita. Udah mulai gelap nak. Ini bawa mana ini cuma. Nggak tahu. Mulai pertama. Coba maju. Makanya jalannya terus. Itu nggak bisa betul mutar kan. Kita ini pelan-pelan Kan. Please jangan ada jam skip. Kan beda lagi kan. Ke belakang. Belakang nggak ada. Oh itu nggak kau lihat. Takut kau sendiri. Kita kok ngajak-ngajak. Apa sih?
Sama beda gitu aja. Ini sama. Berarti belum siap kan itu. Berarti masih ada lagi tadi. Masih ada. Soalnya masih sama tempatnya. Tinggal di situ kecil. Bapak ini minum gitu ini. Ini. Bukan gila apa? Lanjut. Maju bang, coba bang. Sama kan? Coba bang. Sama ya? Coba ya. Atau itu loh. Sama. Coba ya. Bagus gini. Tuh. Ketiga gitu. Terus sana itu kan. Kanan. Bawah. Kiri dekat tuh, kiri. Tuh. LG. Lagi apa lagi? Buka sana, buka. Nah, hilang kulitnya, Cok. Apa tuh? Coba apa? Cibo ini kulkas LG ini ada. Sama ya? Sama. Lagi. Sebelah kanan tadi lagi. Hah? Buka apa lampu, buka foto tuh, Iya. Aku bilang namanya. Semuanya ini penonton yang diam aja. Iya, bilang di komen tuh, komen. Di komen. buka foto, Ah, Elo tadi kan Elo aja kan, berarti dia manggil kita nih, Cok. Oh. Mati siapa yang hapus tuh? Cok kita. Apa bikin rumahnya? Lorong aja. Foto apa nih? Ini. Ini. bukan foto yang darah. Oh, darah. Darah. Mata darah. Ini. Dah. Tangannya ada tulisan sebelah kanan. Nah, itu. Bikin bocil. Saya dulu kan kecil ya. Itu sama enggak? Kamu ingat makin ini apa nih? Sama aja enggak, Bang? Apa nih? Mana tuh ini? Tadi udah sama minta ampun. Baga cuma bilang ilo aja. Coba enggak semua dihabisin. Udah, gitu. Nah, tuh kan? Tuh sana tuh. Mana? Sana tuh. Oh, kita jawab enggak? Ya kan? Oh, from hell. Itu balik. Sampai H sama L nya hilang juga. L kan tuh hilangin satu lagi. Dah, balik. Sana. L kan neraka. Nah kan. Dingin itu. Aku winding. Coba lihatlah belakang. Atas. Ini selanjutnya ada nih aku pick nih. Balon mana kan ya? Hah? No, ada. Hell tuh neraka. Apa nih? L tuh. Enggak. Close your eyes, tutup mata, dengarkan radio, dengarkan suaranya, teriakannya, pilih
Bertempat. Ini bisa edit nih, Dek. Keseruan. Ini kok bisa melayang lampu aku. Ini masih ada nak. Itu ke kanan. Orang tuh. Sini, mana sini. Terus situ pada ngapain? Coba kita cari. Enggak, mana dia mana? Ini abang Cuma dia nak, apa aja nak balik langsung Wah. isi. Wah. Takut jauhin aku. Du har en rätt att bli en av oss. Så välkommen till vår värld. Mycket snart öppnas portarna till en ny dimension. 204863. Memang tempat makan. Yakin loh. Ya kita sampai yuk. Enggak, majuin enggak? Ya? Majuin enggak? Terus lagi. Pengen pulang aku siapa lu? Itu kau. Nanti kalau masih kayak gitu lagi baru. Emang kalau Udah berubah pi. Apa nih lagi? mana? Bang, Ingatlah. Itu ada ruangan. Ini tadi nak. Periksa jangan ada ruangan. mama kau sama periksa kayak gini kau bilang. Aduh, hari gitu aja anjing. Ngelup nih. Tuh. Itu gambar apa tuh? Baik. Sana. Sempat aku periksanya ini. Mana kan? Lagi tak ada anjing aja. Nah, kan ada orang kan? Ada orang ada kamar mandi. Aduh, bisa loh. Bisa coba. Itu atas. Kanan kiri. Belakang ada. Pelan-pelan anjir, tak nampak awak. Tas. Buat lagi. Mata ini enggak. Enggak. Ini serang pula mata. Tuh. Kiri. Ada bisa diapain? Kanan. Tadi kita nampak kan itu. Aduh, bukan. Maju lagi. Kanan. Berubah. Kanan. Mana kau tadi? Bukan, balik. Bak sini. Ah iya gitu. Kanan. Itu. Ada apa tuh? Kanan. Belok kanan sedikit. Ah tuh, lubang tuh. Gambar apa tuh? Ada nih tuh. Terlalu enak. Lagi.
Ini gajinya enggak. Masalahnya itu apa? Dia gerak ya. Gerak. Boleh kita sekilas aja nih. Oh, udah. Serap cok. Ini tulisan le. Not turning back. Jangan mutar belakang. Maju terus. Belakang yang tadi kan kanan cok kanan. Nih, Kanan kok apa pencet klik. nih. Lepas klik kau. Maju. Lari. Nggak bisa lari nih. Terus aja. Bisa lari dong. Tadi tuh dia lari. Sendiri. Hmm. Balik enggak ya? Mana itu? Balik atau emang jalan sini? Ini kena ya kan dari dia? Ini macam balik enggak? Dan dia suruh jangan turning back. Oke. Jangan muter belakang. Coba maju lagi. Berarti emang maju enggak? Nah. Sudah. Putar. Oh, enggak bisa. Berarti emang lewat depan. Lewat depan, maju aja. Berarti salah kita. Berarti salah jalan. Salah jalan. Bisa ada juga. Tuh, buat gambar-gambar. Maju terus. Soalnya aku penasaran aku sampah dari itu. Oh iya. Ini lagi salah jam betul apa? Kira enggak belakangan. Sama aja. Untuk. Nah ini lebih apa nih ya? Sama ini. Oh enggak. Nah, tuh. Easy tuh gamenya ini. Lebih seram lagi nih. Easy. Bisa merah. Ini ada ya. Majunya terus. Nah. Ini ya bacaan. Tidak beda. Balik lagi. Keren ya. Itu buka. Di sini nih pemancingnya. Kan maju dari itu. Coba maju. Halo, baca yang sama. Ini sama. Betul. Apa? Ini masih ada tulisan nggak? Enggak dong. Itu yang itu depan. Halo bang. Halo saya. Serius amat. Siapa Kenji itu? Nopi enggak? Ya ini kayak mana nih enggak serius? Kalau enggak serius susah bang. Bang. Maju enggak bisa dong? Ngomong dah. Seram cuk. Bukan masalah serius amat. Ujian tuh. Tamat dah. Tamat nih. Enggak. Belum enggak. Pulang lagi. Itu aja. Sama enggak? Kita iya kita kali. Oh beda. Oh beda so. Kan aku bilang beda aku bilang. Ada kawan tua kok. Kita orang tua. Anjir. Maju lah, ngapa lu mundur dulu, cek dulu depan kalau
Tutup baru lagi. Masih merah mata. Maju deh. Halo Kenzi. Aduh, Oh, udah ungu bang. udah ngungu macam ngungu janda. Maju bang. Jangan bang, ini udah buka lah. Udah nampak anjir ngungu nih. Ini ada kopinya. Udah. Ada nampak orang itu udah kita lihat ini mah. Gelap bet dah. Tak ada center dah, emang centernya gini ya. Oh iya, ini emang center yang lupa ini. Gelap bet dah. Dah bet dah kata gitu. Gelap bet dah. Kiri. Ada yang janggal lah nih. Baik. Gelap kamu masa depan Jeffrey. Bacot. Ini Oh, nama- by Jeffrey. Kan kau sering ngomong gitu dah. Iya kan gitu. Apa? Oh, Bang Jeffrey, kirain by Jeffrey. Emang kalau nama Nokia ini emang Itu bang ya, bukan BY. Bukan BY. Suruh bocil ya dengar. itu. Burung kau ini potong saja. Apa enggak? Beda. Tadi ada lampu juga tuh. Situ enggak? Tadi ada lampu juga situ. Nih, Ya. enggak. Udah beda ya udah. Betul. Belum. Dekat lagi. Yang tadi. 2000 sampai. Yang sana sampai lagi mau tahu dapat tulisan Nelo tadi enggak? Nih. Tuh, Dekat tulisan Nelo tadi ada enggak? ada mana? Apa nih bang? Kurang tahu gelap. Makanya mau ada gelap juga kita terang boy. Apa ini enggak tuh? Mama ada. Apa balik? Dulu. Enggak apa bang? Mata belum selesai. Udah Pak, bayi aja. Terus nih, Stop. Udah bayi. Makan. Mungkin kita es makan. Balik. nih. Orang tadi nak yang ada orang. Itu, Tahu? ini orangnya, betul kan? Rumah kuda pagat dong bang. Merinding. Maju kita. Tunggu situ tak? Hah? Udah habis. Kenapa? Santai. Mama dia tadi takut itu. Bisa ya. Enggak. Enggak ada ya. Masih belum. Hilang ini bekas dinding air. Nih, Ada orang tadi. nih. Kiri. Ada orangnya ya? Udah.
Maju bang. Emang kalau berdua ini emang begitu kalau kita takut. Tuh, itu kan ada tanda itu tuh. Nih. Tuh hitam bukan? Hitam garis bawah tadi. Mana? Kiri ya itu. Oh iya. Tandanya apa nih? Nggak tahu. Ada kode nih enggak? Kode katanya. Ya nggak tahu. Karena tadi gitu juga. Kalau gini pula kita. Nggak tadi. Ini udah nggak ada nih. Hah? Mana lo balik nggak? Itu kan masih enggak tadi tandanya. Oh gitu. Nah kan ada lagi kan? Oh iya. Itu. Itu apa tuh kanan? Udah. Sekarang ada. Ini kan. Oh berarti emang ini nih, berarti ada yang cara ini, nggak tahu gimana nih caranya. Sudah kan? Bilang nggak? Bilang itu. Duplik kan? Ada dia. Apa lah? Kejadian juga. Ini taman. Balik. Di mana? Aja. Oh iya, mana itu? Yang bunyi tadi. Kalau ada nih, aku dulu ya. Iya? Mana tangannya? Nggak tahu bang. Mana? Toilet. Bilang berarti. Apa masuk enggak kan? Iya. Udah hilang dah, tadi hilang dah nih. Apa belum nih? Belum hilang dah. Ya, Google bilang kita caranya. Mana? Apa gelap lagi nih? Beda kan? Sama lah, beda warna lampu itu. Nah. Kan ada kan? Mana? Tuh. Depan. Kalau kita gini aja ya. Oh. Pakai bunyi lonceng enggak? Maju gitu, balik lagi ke bayi itu. Dosan balik. Zoom. Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Dan Udah. gitu. Nanti dulu. Bentarnya nggak ada. Bisa kan? Oh, anjir merinding langsung. Jangan dulu lah, penting.
orang. Ini yang kita lewatin nih. Tahu kan? Jangan. Hilang nggak tuh? Atau tadi perubahan tuh ya, yang berubah sini nanti. Masuk lagi. Coba lagi. Hah? Dia bilang di sama tuh. Kiri. Ini kita turun lagi nih. Turun lagi, bisa. Ini sama ya. Enggak. Beda. Ini kan tadi hidup lampunya kan? Mati dah. Jangan keluar. Lemah kali kau. Itu sama aja. Mana pula? Kan tadi ini berlampu nih. Iya. Ini enggak lagi ha. So, bunyi lagi enggak kalau sinyal kau bunyi? Coba lu. Beda nih. Mungkin sini lagi enggak yang hilangin. Ke depan. Kan? Kalau sama ini kok enggak hidup lampunya. Nah kan berubah kan? Di sini kan enggak ada tadi. Ada. Ya. Berubah nih. Arahnya beda ya? Ada. Sama. Udah beda nih, udah ungu lagi ya. Nah. Udah ungu lagi deh. Oh beda deh. Lampunya. Beda. Jangan lampu.
mobil dah kan. Bel. Ini sampai nongol. Udah. Monyet upin dia. Nggak tahu. Anjir, bicara aja. Apa biru? Beda soalnya. Bapaknya bunyi ya? Gimana dering dah lah, terbalik dah. Iya. Oh, Sampai suara bayi 2 kali coba. Ulang balik. ulang lagi. Udah suara bayi enggak? Udah baik tuh. Nggak. Masukin dulu. Di tempat kau. Ulang balik enggak? Ulang ya. Pertama apa? Jam dulu. Pancing bunyi jam itu. Itu balik. Balik. Dulu balik. Ya, balik lagi. Belum ini. Ya lagi. Belum tahu langsung. Langsung ini. Mana ini cepat kali kau? Belakang kiri. Tuh. Ini sampai 2 kali bunyi bayi. Mundur.
lawan tuh. Bahaya. Lihat orang tadi. Gagal. Belum. Belum. Tuh telepon. Kata lagi. Ke sana tuh ya. Mana ya? Bawa lagi enggak? Enggak lah. Ini dia habis ketawa-tawa. Udah bayangan ya? Oh, cari suara satu lagi. Udah bayangan. Barang kita ya. Suara bayi satu lagi coba. Coba ya baca itu loh. Hitam tuh. Hitam tuh. Kan suara bayi itu kan keluar kalau hitam-hitam hilang. Gitu tuh. Gitu. Apa nih? Belum. Hilang. Tulisan lagi. Coba lagi dari itu tulisan hitam tuh juga. Coba lihat. Atas kiri kanan tengah Nih, bang mati cantik aja ini cocok dalam orangnya mana tuh ke atas ya atas itu atas lantai atas sana ke kiri yang ada kira ada pula kalau sini mana besok lagi. Pulang. Dia tahu ini balik serem kali bayangannya Bayangan aja sih. bisa lagi
Bisa. Hidup. Ini. Ang. Mau tamat aja. Suruh langsung. Nah, suruh lonceng dulu. Nah, ini kan hilang nih. Begini pertama sini ya. Aku klik ini baru keluar langsung. Gitu. Satu lagi yang Tekan. Wih, langsung keren ya. Jika ada gitu. Keren. Suara bayi tuh. Mana ya? Ini aku. Bisa kan? Foto nih gitu semua. Ada foto? Hah? Iya. Kamu ngapain lah itu? Ada kembang sini dia. Apa lagi? Ada foto bayi nggak? Enggak. Kita itu kan? Nah. Harus. Kita tukar posisinya. Mana ada kembang? Ini lagi gambar mau hiasi ya. Saya pasti ada. Bah, jangan diganggu, Pi. Saya bisa. Iya, jangan diganggu, dia emang kayak gitu tuh. Dia lewat aja tuh nanti tuh. Ya. Tengah.
Pencet pun tak bisa tu. Muat kan. Itu dekat yang Tak ada. Baru jalan-jalan aja, belum apa-apa ya. itu emang waktu. Emang waktu. Merinding anjir. Kalau mainin merinding. Mak. Buka itu. Nah. Enggak dulu. Berarti jangan sampai kena aku. Itu kan. Balik lagi tuh. Kan udah hilang semua kan? Gitu ya. Udah. Itu Tapi tanah kita bilang jujur saja. udah hilang semua. Udah balik apa? Perangkat. Hilang lagi tak? Loh, apa nih? Udah mah. Amat. Every day he'd eat the same kind of food, dress the same, sit in front of the same kind of Yeah, he was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. He couldn't even be original about the way he did it. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back. And I'm bringing my new toys with me. Hey, we back up in here with another ending monologue, yo. So, here's something really cute. My main man, his name is The Noid Man on twitch.tv. Alright, THENOIDMAN Okay. on twitch.tv, right? He hit me up after beating the game, like right after version 0.9 came out. He said, your monologue was really long-winded and overall incredibly painful to listen to. Udah gitu. Like, bro, like I get the feedback, you know, like it probably was really hard to listen to, but I thought it was really funny, like actually. Like I was having a really funny time reading that.
Hold up, wait. Alright. Lah aku bilang lewat aja. He also gave me this cute little list of things I should talk about. He said I should write it out first, but well, you know, that ship has sailed, buddy, so, you know. Tamat coy. Kayaknya nih. He said, 1, my introduction, name, username, social media channels. Cuma kejut-kejut Okay. aja. Okay, hold on. Akhirnya So, kita yeah. tamatkan. Yeah, my name is Simon Cromwell, aka Keemstar, on most of my social media things. I'm the creator of this remake. This PT for PC remake in Unreal Engine 4. I think I'll make another monologue every update that I release. I don't know. Mainkan dengan langsung tamat ya guys ya. So, get ready for that, I guess. Let me see. So, Iya, pintu tujuan. I got a YouTube at youtube.com/flyinglaptop. I think I should change my URL for my YouTube, but it's whatever. youtube.com/flyinglaptop, FLYINGLAPTOP. You feel me? And then I have a Twitch at twitch.tv/CromwellSimon. CROMWELLSIMON. My Twitter is at Keemstar, QIMSAR, not to be confused with Keemstar, that's a different dude. Hold up. I have a PayPal at paypal.me/Keemstar, QIMSAR, not to be confused with Keemstar. I have a Patreon at patreon.com/QIMSAR, not to be confused with Keemstar, that's a different dude. Okay, hold up. Alright, so that was the end of the little first point that the annoying man gave me. And then the second point was, why did you put it together? Well, I put it together, I guess, initially as I was learning how to do game development stuff, like earlier this year, a few months back, in February, IGN released the world record speedrun or something for PT, and I saw that and I was like, hey, I know that a couple of other remake attempts have come out for PT, and so I want to try it, but I actually want my ports, my remake / port, whatever you want to call it, to be fully playable. And so that's what I did, or that's what I'm doing right now, I guess. Still need the animations for it to be called a port, I guess, you know, like a port would signify that it's the exact same. And for the most part, it's exactly the same, except for the few missing gameplay things that I have missing still, but I require the animations for those. And so hopefully they will arrive within the end of the weekend. That would make me really, really happy. But anyways, yeah, I kind of just wanted to be the first one to actually finish a remake of PT. Especially as like my first project, you feel? I thought that would be really cool. You know, with me having a very minimal amount of experience to work on PT, like out of the gates. And turns out my project has been pretty good for only 37 days. It's currently, well, wait, no, I'm going to say 36 days. It's July 7th, 2018, but it's 4:30 a.m. because I'm a cool guy and I stay up late. So, yeah, in like 36 days, with this being my very first project, we're already at, game is cubic length away from completion. Here's something else, dude. I'm really surprised that, like, I think GameSpot was saying this in their thing. I'm not really sure.
they quoted me when I said like the game was a pubic length away from being done. I really thought they would have censored that. And then PC Gamer said they quoted me whenever I said that my animations were ghetto, which I thought was really cute. Ngapain bang? Ngapain? Okay, I think that's it for the second point. Abang aja ketidur. Why I put it together was just because I've seen a lot of other PT remakes fall, and I wanted to have a stab at it of my own in order to remake the game for those who have never played it or seen it before. Or I guess never played it, but whatever, you feel me? 3. How did I do it? Is the third point that he said I should do. So, I used Unreal Engine 4, right? As you all may have saw. I'm busted, bro, my bad. As you all may have seen from the first wall or whatever, if you look to the right, it says I use the Unreal Engine 4. Masih hidup lah baby. And it also says 6 hours underneath that. Now, I have a lot more experience in Unity, or I had a lot more experience in Unity whenever I started. Now I have more experience with Unreal Engine. I think I'm up to like, I want to say like 185 hours of experience in UE4. Like, I started with 6 whenever I began the project. Now I'm up at like 185. That sounds like a pretty accurate estimate. I'm not really sure. But with Unity, whenever I started this project, I think I was at like 35, 40 hours, something along those lines, right? But I just kind of preferred the Unreal Engine, right? Like, I think the Unity engine is definitely easier to get into, but once you get into more advanced stuff, the Unity engine is harder to do that advanced stuff with. Unreal Engine is harder to get into, but it's easier to do the harder stuff, you feel me? And since, you know, I figured I had a little bit of experience with Unity, so I guess that means I could get into Unreal. Let me try that again. I had a little bit of experience with the Unity engine, so I figured that I could move over to the Unreal Engine and do this. And for the most part, I have done this, so that's pretty cool. So, I'm also going to give a little bit of a backstory on how exactly I did, or how I started game development stuff. Hold up, I'm scrolling through. Alright, so I'm gonna read off this DM that I gave to some other dude for a project or whatever. So my experience with game development started when I was snowed in for a week of school. I'm 17, by the way, is what I put in parentheses. Back in early February. I was really bored during that point. I had video games, but my... Wait. Okay, that's awkward. Okay, maybe I shouldn't have included this part. Oh. Alright, well, I'll be sure to... Okay, I just cut out some of my voice. I just had a really big goof in my reading, so yeah, I'm just gonna improv this again, it's whatever. So yeah, I started whenever I was snowed in for a week of school back in early February, late January, something like that, right? And I was really bored, so I just kind of chose to begin doing game development stuff, right? And so I used my dad's Pluralsight account, which is a course site, which is actually kind of expensive, I think. I'm not really sure how the prices compare to other things, but it's definitely more expensive than using Udemy,
Maybe. I'm actually really not sure now that I think about it, but it's whatever. So I used my dad's Pluralsight account to watch a little bit of Unity stuff, a little bit of Unreal Engine stuff. Very small amount of Game Maker Studio, very small amount of CryEngine. And then I kept watching more Unity stuff and more Unity stuff. And for whatever reason, I kind of just chose to start this remake project using Unreal Engine, even though I didn't have the same amount of experience as I did for Unity, which, if my math is correct, I had I had 6 times more experience with Unity based on time than I did with Unreal Engine. But it's whatever. I watched a few Unreal Engine courses back in February, maybe early March, I'm not sure. Added up to 6 hours, you feel, as I've been saying. And that was my only experience with it up until now. And so I ended up forgetting how to do a pretty large amount of things on my first 2 days. I had to relearn the controls and everything because I just forgot everything, you feel. But I ended up getting back into the hang of everything. And I was zooming progress-wise, bro, for real. I was just blasting through. And so that was pretty lit. Hold up, let me take a look at this message again. The little list of things I should talk about. So, yeah, I want to give a shout-outs. Lama deh cuma ngomong bual-bualnya. Aja ngomong terus loh. Tapi karena dia mungkin terlalu masih banyak bicaranya masih banyak ya, jadi kita sudahi saja sampai. Alamak masih ada tuh. Special. Belum. Oke, kami untuk kali ini sudahi saja cuy, karena sudah ngantuk juga. Nunggu dia ngomong nggak mungkin ya sampai jam. Jadi cukup sekian cuy. Jangan lupa tidur aja lah. Katanya dia baca satu buku besar itu. Itu makanya. Udah. See you the next video cuy. Bye bye. Belum.